Hello பசங்களா, good evening all of you guys. எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும்? Hello, good evening. First let me know if I am audible and visible to all of you. Yes? நான் சொல்றது கேக்குதா? Can you all see and hear me clearly? I hope it's all good. ஏன்னா நம்ம வந்து இன்னைக்கு morphology chapter நம்ம finish பண்ண போறோம். Okay? We are going to go and revise everything as much as possible. Important topics எல்லாமே நம்ம revise பண்ண போறோம். We'll go through the entire rest of the chapter. Okay? Hello. Yes, so நேத்து வந்து we did it. We did what? We did till root, stem and leaf. Okay? So இன்னைக்கு வந்து flowerல ஆரம்பிக்கலாம். Alright, we will start with flower today. Ready? First, everybody be ready with your NCERT book. And then, yes. இருங்க ஒரு நிமிஷம். Hello. Right. So start பண்ணலாம் பசங்களா. Let's start with flower. Ready? Ready? I'm good. I hope you guys are also good. Okay. So start பண்ணலாம் flower. Right. So எப்பவுமே நம்ம flower பத்தி பேசும்போது we talk about flower being a modified stem. Yes, green flower. கலர் தெரியலையா? These are red flowers, pink flowers. Okay? Yes, I'm good. Yes, so flower is a specialized branch of limited growth. Majorly, it is a modified stem. Okay, so flower வந்து modified stem தான், but because of floral meristem. எதனால? Floral meristem நால. Okay, it is modified. Normally, shoot meristem mari, it will become floral meristem and form the flower. Yes. Okay, so we'll start. It carries on sexual reproduction and gives rise to seeds and fruits. Alright, so இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு organ for the plant. The part from where flower arises is called as bract, or எப்பவுமே நம்ம வந்து நான் சொன்னேன் ஒரு flower இருக்கு அப்படின்னா, okay, when you have a flower and அதோட pedicel இருக்கு, this is your pedicel, stalk of the flower, and on the pedicel கீழே in case there is a leaf or a leaf like structure, அது வந்து we will call it as a bract. Okay, we will call that as a bract. Yes, so 11th books will not change. Why will it change? Yes, so the part from where flower arises is called as a bract. Usually அது வந்து ஒரு leaf like structure இருக்கும், இல்லைனா கலர்டா கூட இருக்கலாம். Okay, bracts can also be colored. நம்ம bougainvillea வந்து example for colored bracts. Right? Now, flowers are borne on short or long stalks called as a pedicel. So, leaf oda pedicel petiole, flower oda pedicel. Leaf oda stalk வந்து petiole, flower oda stalk வந்து pedicel. Upper part is swollen. It is called as a thalamus or receptacle. ரொம்ப important ஆன part. Okay, this thalamus or receptacle வந்து is very important. So flower oda tipla usually இந்த இடத்துல வந்து it will be swollen, thick ஆ இருக்கும். This is the place. Okay, so this is the place where all the floral whorls will start growing. Okay, பார்க்க different ஆ இருக்கீங்க. ஓஹோ, ஆமா. Right, so இதுதான் நம்மளுடைய receptacle or thalamus. You can also call it as the thalamus. இந்த thalamusல தான் ஒவ்வொரு all the four whorls will come out. Yes, ரங்கில்ல நம்ம பார்க்கலாம். Then in a flower there are 4 types of whorls. நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கு? Calyx இருக்கு, Corolla இருக்கு, Andrecium இருக்கு, gynisham இருக்கு. There are 4 whorls in a flower. Yes, so Calyx, Corolla, Andrecium and gynisham. Now, இதுதான் நீங்க கேட்டீங்க. So ஒவ்வொரு whorluக்கும் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அரேஞ்ச்மென்ட் இருக்கும். நம்ம லீஃபோட phyllotaxy படிச்சோம்ல, அதே மாதிரி flowers இல்லனா floral whorls ஓட அரேஞ்ச்மென்ட்டுமே வந்து ஒரு டிஃபரண்ட் டைப்பா இருக்கு. Okay, we have 3 types. Actinomorphic இருக்கு, zygomorphic இருக்கு, and also asymmetric. Yes, actinomorphic, zygomorphic and asymmetric. So we can see actinomorphic ஓட example. தயவு செஞ்சு examples படிச்சுக்கோங்க. Learn the examples. Actinomorphic example mustard, China rose, datura and chili. Okay, and then we have zygomorphic ஓட example வந்து we have what? Pea, bean, gulmohar and cassia. அதுக்கப்புறம் asymmetrical. Asymmetricalனா சுத்தமா வந்து டிவைட் பண்ண முடியாது. Right?
So actinomorphic நீங்க பாத்தீங்கன்னா I'll show you the diagram. Actinomorphic வரும்போது it has radial symmetry. படிச்சிருக்கீங்களா radial symmetry? Yes, radial symmetry and we have one plane, okay, we have a structure. அதை வந்து எந்த டைரக்ஷன்ல டிவைட் பண்ணாலும் it should go through the center. ஆனா எந்த டைரக்ஷன்ல டிவைட் பண்ணாலும் ஈக்குவல் ரெண்டு ஹாஃபா கிடைக்கணும். Yes, in animal kingdom you have studied exactly. So அதே radial symmetry தான் நம்ம actinomorphic flowersக்கு இருக்கும். அதே மாதிரி zygomorphic வந்து bilateral symmetry. You have learned that also. Bilateral symmetry, which is our zygomorphic flowers. அதுக்கு வந்து ரெண்டு ஈக்குவல் ஹாஃப்ஸா வரணும்னா ஒரே ஒரு டைரக்ஷன்ல கட் பண்ணா மட்டும்தான் வரும், இல்லைன்னா வராது. Yes, so you have to cut it in, you have to divide it in a very specific what do you say mode. அப்பதான் ஒரு டைரக்ஷன்ல ஒரு பிளேன்ல கட் பண்ணாதான் you will get two equal halves. Yes, and then we have the asymmetric. நீங்க எந்த டைரக்ஷன்ல எந்த பிளேன்ல கட் பண்ணாலும் you will never get two equal halves. Okay, you'll never get two equal halves, so that's called as asymmetric. Symmetry ஏ இல்ல. Right? Now, all right, so மூணு டைப் இருக்கு, actinomorphic, zygomorphic and asymmetric. This is important. அடுத்து, all right, so calyx இருக்கு. Calyx னா என்னது? Is a collection of sepals. மொத்தமா அந்த யூனிட் நம்ம calyx னு சொல்லுவோம். அந்த calyxல வந்து நிறைய sepals இருக்கு. Separate we call it as what do you say sepals. State board NCERT, which is best for NEET biology. NCERT, absolutely NCERT. Okay. So calyx ல நிறைய sepals இருக்கு, Corolla ல நிறைய petals இருக்கும், androecium ல it depends stamens இருக்கும், and gynisham ல we will have carpels or pistils. Pistils கூட சொல்லலாம். Yes, carpels or pistils. All right, calyx and Corolla are helping our accessory whorls. இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து help பண்ணுவாங்க, accessory whorls ஆ இருக்கும். இவங்க எதுக்காக இருக்காங்கன்னா mostly for attracting pollinators, protection காக. So இவங்களை வந்து accessory whorls னு சொல்லுவோம். And இந்த gynisham and androecium இருக்குல்ல, இதை நம்ம வந்து necessary whorls னு சொல்லுவோம். Yes, we call this as necessary whorls. Right? So இது ரெண்டுமே வந்து accessory whorls, gynisham and androecium வந்து necessary whorls. Got it? Now, calyx. நான் சொன்ன மாதிரி outermost whorl. இதுல என்ன நடக்கும்னா usually calyx வந்து is there. ஏன்னா அந்த பூ when the flower is in the bud stage. Okay? Yes, hi. So bud stage ல இருக்கும்போது protection கொடுக்கிறதுக்காக தான் we have our calyx, right? When all the sepals are from each other, yes, so அதுக்காக தான் the function is protection when the flower is a bud இருக்கும்போது. அப்புறம் each of the member is called as sepal, and அந்த sepals வந்து ஃப்ரீயா இருக்கும்போது polysepalous னு சொல்லுவோம், fused இருக்கும்போது. Okay, அதோட cross walls எல்லாமே fused இருக்கும்போது we call it as gamosepalous. Okay, so இந்த gamosepalous ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு I usually tell my students gamosepalous னா ஒரு gang of sepals அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Yes, what will you remember it as? Gang of sepals. Gang னா எப்பவுமே ஒண்ணா தானே இருப்பாங்க. Yes, எப்பவுமே ஒண்ணா தான் இருப்பாங்க. So you can say that gang of sepals னா gamosepalous. The other one is polysepalous, அவங்க வந்து ஃப்ரீயா இருப்பாங்க. Yes, zygomorphic symbol, I'll tell you. Leaf thingy on top of brinjal is the calyx, Parameshwaran. It is the calyx. So zygomorphic, actinomorphic symbol na solra. Radial symmetric you usually put a round and a cross or whatever. Bilateral symmetric you put percentage symmetry. Okay, asymmetry nama kaata matom. It's not there in our this thing. Okay, chapter 11 is important, please reply. It is important, obviously. All right, so calyx இருக்கு, polysepalous example இருக்கு, mustard and radish, gamosepalous example, cotton, datura and brinjal. Okay, so in case அவங்க fused இருக்காங்கன்னா நம்ம calyx எழுதிட்டு if number of calyx வந்து 5 இருக்குன்னா we will write it as bracket.
அதுவே if it is free நம்ம ஃப்ரீயாக தான் எழுதுவோம். We will not put bracket. Okay, so this is how we show in our floral formula. இதுலயும் இன்னொரு calyx பத்தி இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா in Solanaceae family. Okay, Solanaceae family ல calyx will be persistent. அதனால தான் இந்த டொமேட்டோல brinjal எல்லாம் the calyx will still be there. And the flower வந்து fruit-ஆ மாறதுக்கு அப்புறமும் you will still have calyx. Yes, so you have to remember persistent calyx. Okay, இதெல்லாம் special characters you should know, you should remember. Okay, the revision, so you should be knowing this already. அடுத்து we have corolla, second whorl. Okay, கீழ இருந்து வரும்போது calyx இருக்கு first one, second one is the corolla. Okay, so we have petals. Corolla is brightly colored, attracts insects. Okay, so this is usually to attract pollinators. Colorful-ஆ இருக்கும், usually பெருசா இருக்கும், bright-ஆ இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து insects இது பண்ற மாதிரி. Okay, chapter 12 to 15 படிச்சா 15 plus questions attend பண்ண முடியுமா? Please reply. 11th லயா? 11th லனா yes, physiology தானே? Definitely. Okay. Then corolla lies above the calyx. The shape and size are symmetrical. Yes, when they are not similar, they call it asymmetrical. Okay. இதுலயும் இதே மாதிரி polypetalous இருக்கு, gamopetalous இருக்கு. Okay, gamopetalous அதே மாதிரி படிச்சுக்கோங்க. Gamoனாலே gang off. Right? They'll be together, fused-ஆ இருப்பாங்க. நம்மளால செப்பரேட் பண்ணிக்க முடியாது. Right? So gamosepalous-ஆ இருக்கட்டும், gamopetalous-ஆ இருக்கட்டும், it will be joined together. Like you can see here, இது பாத்தீங்களா, இந்த petals எல்லாமே fused-ஆ இருக்கு. This is gamopetalous condition. This is polypetalous. ஒவ்வொரு petal-ஆ வந்து we can take it out. All right. Now, estuation. இந்த petals-ஆ இருக்கட்டும், sepals-ஆ இருக்கட்டும், அதோட arrangement வந்து we have to learn. இதே மாதிரி, okay, when we learned about the actinomorphic, zygomorphic, அதே மாதிரி we also learned about phyllotaxy. So estuation வந்து is the arrangement of sepals or petals. Okay, 4 type இருக்கு. We have yes. 4 type இருக்கா? Starting with valvate. Valvate வந்து ரொம்ப simple. Okay, valvate na imagine all of us standing in a circle. Okay, just standing. எதுவுமே இல்லாம just standing next to each other. அதோட margins எங்கேயுமே overlapping எதுவுமே இருக்காது. Right? So petals sepals overlapping இருக்காது. அவங்க வந்து அப்படியே கரெக்ட்டா அந்த borderல நிக்கிற மாதிரி இருக்கும். That is called as valvate estivation. Right? So calotropis ல எல்லாம் valvate estivation, custard apple, calotropis ல எல்லாமே valvate estivation இருக்கும். Okay? அடுத்து see இதுல எல்லாமே என்ன முக்கியம்னா the most important part is learning the examples. Yes, dabada, I agree. But இதுல எல்லாமே learning the examples is important. So just என்ன பண்றீங்கன்னா valvate example calotropis, twisted example cotton or lady's finger. Okay, imbricate அதுக்கு example போடுங்க. And அதே மாதிரி vexillary. So you just make a table, learn the examples. Okay, structure உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும். புரிஞ்சுதா? So twistedல வந்து one part always covers the other. So நீங்க ரவுண்டா நிக்கிறீங்க. If I say எல்லாரும் right hand எடுத்து அடுத்த ஆளோட ஷோல்டர்ல வைங்க அப்படினு சொன்னோனே everybody will keep their right hand. Yes, so எல்லாமே ஒரே மாதிரி overlap ஆகும். Yes, I am completing 12th portion as much as possible. Right? So அத வந்து we call it as twisted estivation. Cotton, lady's finger, China rose எல்லாமே. There will be ப்ராப்பரா ஓவர்லாப்பிங் இருக்கும். ஒரே ஒரு சைடு மட்டும். எங்க இது மட்டும் ஓவர்லாப் ஆகுது, இது ஓவர்லாப் ஆகுது, இந்த ஒரு சைடு மட்டும் ஓவர்லாப் ஆகுது. Yes, this is called twisted estivation. Buffering to change the pH of soil na என்னது? நியூட்ரலைஸ் பண்றதுக்கு. இன் கேஸ் ரொம்ப ஆல்கலைனா இருக்குனா pH ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமா இருக்குனா அது வந்து ஆல்மோஸ்ட் நியூட்ரல் பண்றதுக்கு. ஓகே? This is twisted. அடுத்து imbricate வந்து ரொம்ப it will be very what do you say irregular. அப்படிதான் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு எப்பவுமே. Okay, நான் எந்த I have not said anything about
ஸ்டாண்டிங் எப்படி நீங்கள் எப்படி வேணால் நிற்கலாம், ரெண்டு கையும் ஷோல்டரில் வச்சு நிற்கலாம், இல்லைனா ஷோல்டரில் கை வைக்காமல் நிற்கலாம். யூ கேன் கெட் த ஹேண்ட் ஆஃப் தி அதர் பர்சன் ஹியர். ஸோ இட் டசன்ட் மேட்டர். ஓவர்லாப்பிங் வந்து எந்த டைரக்ஷனில் வேணால் நடக்கலாம். தட் இஸ் தேர் இன் irregular or imbricate estuation. So you see here, இங்கே இருக்குது ஓவர்லாப்பிங், இங்கே இருக்குது ஓவர்லாப்பிங், இங்கே இருக்குது ஓவர்லாப்பிங், இங்கே இருக்குது. ஸோ யூ see ஒவ்வொரு டைரக்ஷனும் அது இட் டிபெண்ட்ஸ். ஓகே, ரொம்ப இரெகுலராக வெரி சிம்பிளான ஸ்ட்ரக்சர் தான் இம்ப்ரிகேட் எஸ்டிவேஷன். எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கும். குல்மோஹர், கேஷியா குல்மோஹர் வந்து இதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஓகே, ஸோ குல்மோஹர் இஸ் தேர் அண்ட் ஆல்சோ கேஷியா. ரைட், ஸோ 3 out of 4 எஸ்டிவேஷன் நம்ம படிச்சிட்டோம். அடுத்து ஐம் குட் ரஃபா. எஸ், next one or the last one is the vexillary estuation. Actually பார்க்கிறதுக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கிற estuation வந்து vexillary தான். If you look at it, okay, so இதில் இருக்கிற what you have to remember, example கண்டிப்பா you should learn. ஆனால் இதில் இருக்கிற petals ஓட பேர் you have to learn, right? So இருக்குல்லையே the outermost petal, the big petal, அதை we call as standard or vexillum. Standard petal இல்லைனா vexillum. ஓகே, அதான் பெருசு. அண்ட் தென் அதுக்கு பக்கத்தில் 2 விங்ஸ் இருக்கும், விங் பெட்டல்ஸ். ஓகே, அண்ட் தென் கீழே we have the keel, literally. ஓகே, 2 பெட்டல்ஸ் இருக்கும் இங்கே, and they'll be fused. We call them as keel petals. ஓகே, அந்த கீல் பெட்டல்ஸ் மட்டுமே ஃபியூஸ்டாக இருக்கும், மற்றது எல்லாமே செப்பரேட். எஸ், மற்றது எல்லாமே செப்பரேட்டாக இருக்கும். ஆக்சுவலி அந்த கீல் பெட்டல் மட்டும்தான் செப்பரேட்டாக, ஐ மீன் ஃபியூஸ்டாக இருக்கும். ஸோ வி ரைட் இட் வெக்ஸிலரி எஸ்டிவேஷன் எழுதும்போது, வி ரைட் கொரோலா எழுதும்போது வி ரைட் இட் ஆஸ் ஃப்ளோரல் ஃபார்முலா இல்லை. ஓகே, ஃப்ளோரல் ஃபார்முலா இல்லை, கொரோலா. வி ரைட் 1 + 2 + this 2 will be in brackets. ஓகே, இது வந்து பிராக்கெட்டில் போடணும், ஏன்னா திஸ் இஸ் யுவர் கீல் பெட்டல்ஸ், இது வந்து விங் பெட்டல்ஸ். And இந்த ஒன்று வந்து is our standard petal. Right? Example is pea and bean. Yes, missing your green hearts. I know. But don't worry, உங்களுக்கு சீக்கிரமா we will be planning the 11th standard sessions. And if you guys have forgotten to fill in the poll, okay, Shimon sir வந்து ஒரு poll கொடுத்திருந்தாரு Telegram channel. So check, fill in the poll, whichever class you are in. Yes, and then yeah, we'll plan sessions accordingly. All right, so this is about vexillary or descending imbricate estuation. Quincuntia is not quincuntial is not important, but yes, valvate, twisted imbricate and vexillary estuation. Yes, now we will learn about the male reproductive structure. Okay, so androecium வந்து the entire wall. Androeciumல நிறைய stamens இருக்கும். Okay, individually நிறைய stamens இருக்கும், which is our microsporophyll. Stamens தான் microsporophyll. நம்ம plant kingdom படிச்சோம், and I was also telling you that it is important. Yes, it is the outer essential wall consisting of stamens. Anther இருக்கு, filament இருக்கு. Okay, tip வந்து we call it as anther. Anther குள்ள தான் pollen grains இருக்கும். Then we have the stalk, which is the filament. Then what is that? 2 anther lobes இருக்கும். இதெல்லாம் நம்ம sexual reproduction flowering plants படிச்ச விஷயங்கள் தான். 2 லோப் இருக்கு, and அந்த 2 லோபுக்குள்ளேயும் we have 2 theca. Yes, theca தான் நம்ம pollen sac. அதுக்குள்ள தான் pollen germination நடக்கும். I'm sorry, pollen formation நடக்கும். Yes, so we have learnt it. Is meetup coming soon? I think so, Kanishk. So that got postponed because of something. Update இன்னும் கிடைக்கல. கிடைச்ச உடனே I will tell you. Okay, cool overlap ஆகுமா? I didn't keel overlap illa, keel will just be fused. Okay, kul illa, keel, K-E-E-L. Did I write kul? K-E-E-L. Okay, keel வந்து overlap ஆகாது, they'll just be fused. ஒரே petal மாதிரி இருக்கும். All right. Okay. So, sterile and underdeveloped stamens. Sometimes எல்லா ஸ்டேமன்லையும் வந்து நம்மக்கிட்ட ஆந்தர் இருக்கணும், pollen grains இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. Sometimes they will not produce the anther. Okay,
So those structures are called as staminodes. இந்த மாதிரி definitions படிச்சுக்கோங்க. Okay. Apart from human physiology, which is the largest unit? Plant physiology, obviously. Okay. When floral parts of similar whorl are fused, it's called as cohesion. Stamens are free from one another, it's called as polyandrous condition. So எல்லாமே அந்த stamens எல்லாமே ஃப்ரீயா இருக்கு, there is no fusion with anybody அப்படினா we call it as polyandrous condition. Okay, so இங்கிருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். Polyandrous condition வந்து all stamens are free. Okay, stamens free. So androecium எழுதிட்டு how many ever number of stamens அத வந்து x னு போடுறேன், இவ்வளவுதான். You put the number there. Bracket எதுவுமே வேணாம், bracket எதுவுமே வேணாம், because they're all free, polyandrous condition. Right? அடுத்து monodelphous. Monodelphous னா என்னது? Will they ask questions other than NCERT? Mostly they won't. 5 வருஷமா அவங்க எதுவுமே கேட்கறது இல்ல. NCERT ல இருக்கிற questions தான் அவங்க கேட்பாங்க. Okay, twist பண்ணி கேட்பாங்க, but yes. So monodelphous now filaments are united into a single bundle. Anthers are free, okay, but எல்லாமே ஒரு bundle. So for example, இதுல பாத்தீங்கன்னா anthers எழுதி imagine say 20 stamens are there. ஆனா எல்லாமே ஒரே bundle இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க. So you call that as monodelphous. Okay, monodelphous na single one. Right, ஒரே ஒரு bundle எல்லாமே. And இதுல பாக்கும்போது நமக்கு தெரியாது. You see hibiscus, we have example China rose or hibiscus வந்து actually example of monodelphous தான். ஆனா பாக்கும்போது தெரியுது மேம் எல்லாமே வேற வேற தான் இருக்கு. Actually இந்த tip தான் வேறயா இருக்கு. Okay, if you look at it, they are all fusing to the same pipe. Okay, எல்லாமே கனெக்ட் பண்றதுக்கு ஒரு பைப் மாதிரி மேஜரா இது போயிட்டு இருக்குல. So all the stamens are actually connected to this one common structure. That is why we call it as monodelphous. Okay. Now, diadelphous. Di abina 2. Okay, so you have androecium. Example in the pea plant எடுக்கலாம். Okay, so pea plant la example வந்து 9 will be in one bundle plus 1 separate இருக்கும். ரெண்டு bundle இருக்கு அப்படினா, yes, ரெண்டு bundle இருக்குன்னா we will have a diadelphous condition. So mostly and especially pea plant la we will have Fabaceae family la we will learn 9 of them ஒரு bundle இருக்கும். Okay, ஒன்னு மட்டும் separate இருக்கும். So 9 plus 1 condition. Alright. Now அடுத்து என்ன இருக்கு? Yes, polyadelphous. So ஒரு குரூப்னா ஒரு bundleனா monodelphous, ரெண்டு குரூப்னா diadelphous. அதுக்கு மேல எத்தனை group form ஆனாலும் we call it as polyadelphous. Why are you sad? Where am I sad? Hi Shoaib. Right, so polyadelphous na many. Okay, or more than 2. Yes, when they have more than 2 bundles, so you can write it as, say, androecium abdina 5 plus 5 plus 5. How many ever bundles there are? அதை வந்து நம்ம அப்படி எழுதலாம். Okay, so இது வந்து polydelphous. Polyandrous வந்து செப்பரேட், எல்லாமே ஃப்ரீயா இருக்கு அப்படின்னா polyandrous. Monodelphous வந்து ஒரே ஒரு bundle, diadelphous வந்து ரெண்டு bundle, and polydelphous is any number of bundles. Example citrus. Okay, இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா bunch-bunch நிறைய bunches இல்லனா நிறைய bundles இருக்கும். Alright. Now adhesion of stamens. இந்த stamens வந்து எப்பவுமே stamen கூட மட்டும்தான் fuse ஆகும், stamen கூட மட்டும்தான் bundle ஆகும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது. Okay, these stamens can attach to other whorls also. Quite rare, but yes. Epipetalous அப்படின்னா இந்த stamen plus stamen வந்து petals ஓட fuse ஆகும்போது. So நாம எழுதும்போது கூட Corolla எழுதி, imagine there are 5 petals. Imagine, just an example. அப்புறம் androecium எழுதுறோம். Androecium we have 5 stamens. Okay, and we give a line on top of them. In case, okay, ஒரு line நம்ம கொடுக்கிறோம் அப்படின்னா we call it as epipetalous condition, where the stamens are attached to the petals. Okay, stamens are attached to petals. Example, brinjal, datura, etc. Solanaceae family இருக்கும் இந்த character. எங்க இருக்கும்? Solanaceae family ல. Right? So இதுல when you are writing it in the floral formula, நம்ம usually we will draw a line on top of it.
showing the epipetalous condition. All right? Okay. Then we have epiphyllous condition. In case nama perianth okay, perianth tepals la attached ah irukku appadina. So nama எழுதும்போது எப்படி எழுதுவோம்? Perianth irukku, imagine 3 are there. Andrecium irukku, imagine 6 are there. Okay, or let's say 3 only. Okay, and inga we are showing the same thing. Okay, this is called as epiphyllous condition. Epiphyllous condition. Alright, in the names, these names are very important, and in the family la in the example la neenga paathirkinga appdinu is important pasangala. So please do study. Alright, edach doubt irundha kelunga. Okay, so gynandrous again it's a very rare condition where the andrecium is attached to the gynisham. Okay, stamen the gynisham oda part la maybe in the ovary region la illa style region la engayach attached ah irukna we call it as gynandrous condition. Calotropis la irukum. Okay, now we have the gynisham. Gynisham is the female reproductive part. 3 parts irukku: stigma, style and ovary. Yes, inner essential wall irukku. So we have stigma, receptor, style which is a stalk, and ovary which is the basal part. Ovary kulla da nama ovules irukum, and ovary only forms the fruit. Fertilization ku appuram it forms the fruit, and ovule forms the seed. So adu vandu sexual reproduction la nama padichirukom, so I will not be going back there, but yeah, if only one carpel is present we call it as monocarpellary. ஒரே ஒரு carpel தான் இருக்கு, இல்லனா ஒரே ஒரு pistil தான் இருக்குனா we call it as monocarpellary. அதுக்கு மேல இருக்கு, okay, 2 3 whatever number, yes, how many ever numbers are there, we call it as polycarpellary. Yes, so monocarpellary இருக்கும், இல்லனா polycarpellary structures இருக்கலாம், or multicarpellary. Mono or multi, you can call it as multicarpellary structures also. ஒவ்வொரு bookல they'll give it differently. Yes, so we have multicarpellary as well. In the multicarpellary liye rendu type irukku. Okay, so if all the carpels in multicarpellary condition are free na apo. Yes, so apocarpus na free, and syncarpus na, okay, so apocarpus irukku for all the free carpels, and syncarpus is for fused. Okay, if they're all fused together we call it as syncarpus. Syncarpus la da indha mari walls irukum, ஒவ்வொரு ஓவரிக்கும் நல்ல காமன் வால்ஸ் இருக்கும். ஓகே, இதை பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து காமன் வால்ஸ், we call it as septum. So இது depending upon the structure, you say gynisham is there, okay, 2 are there, free na அப்படியே போட வேண்டியதா. இங்க வந்து 3 are there, fused na we put brackets depending. Okay, trick to tell, remember family examples. Family examples வந்து அவ்வளோ இல்லையே. எனக்கு வந்து என்ன கஷ்டம்னா ஃபேமிலியில் இருக்கிற கேரக்டர்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதா இன்னும் கஷ்டமாக இருக்கும். ஓகே, தட் இஸ் வை இட்ஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர். நான் எப்படி படித்தேன்னா ஐ புட் ஆல் த ஃபேமிலிஸ் டுகெதர் இன் ஒன் சார்ட். எஸ், சொல்னேசி, ஃபெபேசி அண்ட் லிலியேசி போட்டுட்டு அதில் இருக்கிற கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே எழுதி கம்பேர் பண்ணி நான் படித்தேன். Got it, Rajashri? That, see, why am I showing you symbols here? Why am I telling you இது வந்து இந்த கேரக்டர் வந்து இந்த ஃபேமிலியில் இருக்கும்? ஓகே, ஸோ யூ சி இது வந்து நம்ம லிலியேசி ஃபேமிலியில் இருக்கிற கேரக்டர். ஸோ எப்போவுமே when you are learning மார்ஃபாலஜியில் நிறைய பேர் what do you say பண்ணுற தப்பு என்னென்னா அனாட்டமிலையும் அப்படி தான். ரொம்ப கஷ்டமான பாட்டு அந்த ஃபேமிலிஸ் இல்லை அனாட்டமியில் ரொம்ப கஷ்டமான பார்ட் வந்து லேர்னிங் த ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை மட்டும்தான் படிப்போம். ஆக்சுவலி இந்த சாப்டர் இஸ் டிசைன்ட் இன் அ வே தட் ஃபஸ்ட்லேருந்து படிக்கும்போது இட் பிகம்ஸ் வெரி வெரி ஈஸி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த படிக்கிற அந்த பேசிக்ஸ் அது ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் மட்டும்தான் ஃபேமிலிஸ் படிக்க முடியும். ஸோ லேர்ன் ஆல் தீஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். கைனீஷியம் எப்படி, வாட் டைப்ஸ் ஆர் தேர், அपोकार्पस, सिनकार्पस, இப்போ நம்ம படித்த ஆண்ட்ரீஷியமோட நிறைய டைப்ஸ் இருந்துச்சு. ஸோ அதெல்லாம் பேசிக்ஸ். அதை படித்ததுக்கப்புறம் தென் ஃபேமிலிஸ் பிகம் வெரி ஈஸி ஃபார் யூ. ஓகே, ஸோ எப்போவுமே ரிவைஸ் பண்ணும்போது கூட ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த பேசிக்ஸ். ஆல்ரைட், அதர்வைஸ் ஈவன் ஐ வுடன்ட் ஹாவ் டு எக்ஸ்பிளைன் எவ்ரிதிங். எஸ், no problem, Rajashri. Anything to help you.
Relative position of gynisham with respect to floral parts. இது யூஸ்வலி நான் லாங் டேர்மில் எடுக்கும்போது we always play a game. ஓகே டீமாக நாங்கள் வந்து we used to play. I think யூடியூப்பில் மார்ஃபாலஜி நான் முன்னாடி பண்ணும்போதும் I have done this. Yes, we make teams. ஒரு டீம் என்னது, ஒரு டீம் வந்து கைனீஷியம் மட்டுமே ஒரு டீம். ஓகே here the fight is between gynisham and the other floral parts. ஓகே அதர் floral partsனா என்னது, நம்மக்கிட்ட Calyx இருக்கும், Corolla இருக்கும், Andrecium இருக்கும். Gynisham மட்டும் தனியாக ஒரு டீம். ஓகே அவங்க எந்த பொசிஷனில் இருக்காங்க, நான் என்ன பொசிஷனில் இருக்கேன். ஸோ they are going to fight. ஓகே இவங்க தான் ஃபைட் பண்ணுவாங்க. கைனீஷியம் இங்கே இருக்குது. ஓகே Calyx, Corolla, Andrecium மேலே இருக்குது அப்படின்னா, ஓகே கைனீஷியம் மேலே இருக்குது, மற்றெல்லாம் கீழே இருக்குன்னா, ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்குன்னா அப்படின்னா. ஓகே ஸோ இட் இஸ் ஆல்வேஸ் ரிகார்டிங் த கம்பேரிட்டிவ் பொசிஷனிங். ஓகே அப்படியே யூ லேர்ன். அண்ட் த பெஸ்ட் பார்ட் இஸ் நம்ம படிக்கக்கூடிய 3 ஃபேமிலிஸ் இருக்குல்ல, ஆல் 3 ஃபேமிலிஸ் ஹேவ் superior ovary only. Okay, all 3 families have superior ovary only. Yes, please complete chapter in one shot, only another one shot practice question. Okay, BK. See, when it is longer sessions, you guys don't tend to watch it. அதனால தான் நான் செப்பரேட்டாக எடுத்துட்டு இருக்கேன். ஓகே எனிவேஸ் மேக்ஸிமம் 2 parts தான் இருக்கும், அதுக்கு மேலே இருக்காது. I'll finish it off today. So here we have hypogynous condition. Okay, petals, sepals and stamens are situated below the ovary and the flower is called as hypogynous. Okay, so hypogynous na below the gynisham. Hypogynous. Okay, so below the gynisham. Who is there below the gynisham? The Calyx, Corolla and Andrecium. Okay, so யார் வந்து இருக்காங்க below the gynisham? Calyx, Corolla, Andrecium வந்து gynisham-க்கு கீழே இருக்கும், gynisham மேலே இருக்கும், மற்றெல்லாம் கீழே இருக்கும். Yes, it's so boring. How about some fun sessions? For NEET students, I think this should be the fun sessions because they're writing NEET. Obviously, when you guys don't have anything to study, it will be boring only. Right. Okay, so hypogynous na below the gynisham. So gynisham மேல இருக்கும், we call it as superior ovary. Okay, so இந்த நேம் கொடுக்கும்போது ரைட், ஓவரி பற்றி சொல்லும்போது ஓவரி மேலே இருக்குது, மற்றெல்லாம் கீழே இருக்குது. ஹைப்போகைனஸ்ங்கிற பேர் கொடுக்கும்போது we talk about the other worlds. Okay, the others are below the ovary அப்படின்னு. Oh, we are 11th. Oh, right. எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது, மஸ்டர்ட், சைனா ரோஸ், பிரிஞ்சால். நம்ம படிக்கிற 3 ஃபேமிலியுமே superior ovaries தான், 3 ஃபேமிலியுமே. ஸோ யூ ரைட் எனி எக்ஸாம்பிள் அண்டர் ஃபேபேசி, சொலனேசி ஆர் லிலியேசி, மார்க் கிடைச்சிடும். எஸ். அடுத்து we have perigynous condition when they are equal. Okay, when they are equal. So Calyx, Corolla, Andrecium equal to gynisham. Okay, so we call it as what do you say, half inferior. Okay, fulla வந்து equal னு சொல்ல முடியாது, so half inferior னு சொல்லலாம். Okay, perigynous னா almost equal அப்படின்னு அர்த்தம். இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் இருக்கு, ரோஸ், ப்ளம் அண்ட் பீச். எப்படி ரோஸ் வந்து R இருக்கு, ப்ளம்லயும் P இருக்கு, பீச்லயும் P இருக்கு. ஓகே, பெரிகைனஸ்ல Pயும் இருக்கு, Rயும் இருக்கு. That is how I remember. Yes, அப்படிதான். That is the easiest way for me to remember. Perigynous அப்படின்னா we have rose, plum and peach. Yes, when are they going to write the NEET exam? May 7th, Shalini, May 7th. Okay. Now we are epigynous. Epigynous வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் படிச்சதோட உல்டா. KCA, Calyx, Corolla and Andrecium வந்து they'll go higher. They'll be above the gynisham. Epigynous அப்படின்னா okay, KCA will be above the gynisham. Right? அதாவது inferior ovary. அப்போ அவங்க எல்லாம் மேலே போயிட்டாங்கன்னா ஓவரிக்கு என்னாச்சு? Inferior ovary ஆயிடுச்சு. Okay, we call it as inferior ovary. Example, guava, cucumber, ray florets of sunflower, all of this.
Till May 7th we don't have any sessions. No, you will have sessions. April 1st la you will have sessions. April 1st na April 1st week la you will have sessions. Ada oru maasthukku அப்படியே vacation கொடுக்கறதா? No way. Any of the teacher teaches chemistry? Yes. We have Anish sir taking chemistry. Fun sessions இருக்கும். Okay. All right. So yes, we have all of these people. Okay. All set. So moonu type padichitom. We have learnt about hypogynous flowers, perigynous flowers and epigynous flowers. Okay. Shimon sir liya. Shimon sir also will teach, but definitely Anish sir is doing now. Right. So now we will talk about inflorescence. Inflorescence na enadhu nariya flowers ellame vandu packed ah irukku. Okay. This is also a category you've learned sexual reproduction la. I don't know, when we learn about insect pollination, okay, or even wind pollination la enna nadakuna flowers ellame kutti flowers irukna, they'll all be bunching up together. Yes, Rangila, Canna is example. Okay, so they will all bunch up together. So அந்த மாதிரி நிறைய flowers ஒண்ணா form ஆகுதுன்னா we call it as inflorescence. Right? So majorly ரெண்டு type of inflorescence இருக்கு. You don't have to learn the third type. Okay? Racemose inflorescence, cymose inflorescence. Racemose inflorescenceல நடுவுல இருக்கிற stem இருக்குல, இந்த நடுவுல இருக்கிற stem தான் நம்ம main axis. Main floral axis. நடுவுல இருக்கிற stem அப்படியே grow ஆயிட்டே போகும். Okay, it's growing and growing non-stop. அதுக்கு சைடுல flowers, அது grow ஆக சைடுல you will have flowers forming. So பழைய ஃப்ளவர்ஸ்லாம் கீழ இருக்கும், போக புதுசா ஃப்ளவர்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிட்டே போகும். Okay, so you see here old flower வந்து பேஸ்ல இருக்கும், younger flowers வந்து டிப்ல இருக்கும். It's called as racemose type of inflorescence. அதுக்கு ஆப்போசிட்டா தான் நம்ம cymose இருக்கும். Cymose வந்து நேரா வளரும். Okay, it will grow straight, அங்க flower produce பண்ணும். இதுக்கு மேல grow பண்ண முடியாதுல. So then they'll make branches. Okay, branch form ஆனோனே அங்கேயும் flower form ஆயிடும். அப்புறம் அது கீழ வந்து மறுபடியும் branches form ஆக வேண்டியதா இருக்கும். Yes, so எப்பவுமே மேல you will have young flowers and கீழ தான் old flowers இருக்கும். கீழ you will have old flowers. This is nastic or tropic movement. It's just growth. Tropic தான், permanent இல்ல. This is temporary இல்ல, it's permanent. This is growth. Yes, hi Gayatri. Alright, so racemose inflorescence எப்படி acropetal order அப்படின்னு இருக்கு. So you have to remember that also. எப்படி ஞாபகம் வச்சுப்பீங்க? Acropetal. Okay. Racemose. RAC வந்து initial 3 letters. நீங்க தான் trips and tricks கேட்டீங்க. Tips and tricks கேட்டீங்க. Okay, நான் tips சொல்லிட்டு இருக்கேன், tricks சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு. Right? This is definitely something you need to learn. RAC வந்து are the first 3 letters of racemose. ACR are the first 3 letters of acropetal. Okay, so they go together. Yes, very good Rangila. Okay, so acropetal வந்து racemose ல இருக்கும் and cymose ல you will have basipetal succession. The other one will go with the other one. அவ்வளவுதான். Okay, acropetal எப்பவுமே is there in racemose inflorescence. Okay, portion எப்ப complete பண்ணுவீங்க? முடிக்கட்டும், ஒன்னொன்னா முடிக்கட்டும். See, we'll finish off one by one. கண்டிப்பா NEET எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி ஃபினிஷ் பண்ணணும்னா எனக்கும் ஆசையா இருக்கு, பாப்போம். Okay, அதுக்கப்புறம் பண்ணிட்டு என்ன பிரயோஜனம்? There's no use, no? All right, so now we have fruit. We have learned everything about flower. Flower parts இருக்கு, எல்லாமே நம்ம படிச்சிட்டோம். Now we will look at, okay, we will look at fruit. Matured ovary developed after fertilization. Ovary forms fruit, ovule forms seeds. Seed வந்து protect பண்றதுக்காக ஒரு fleshy-ஆன structure தான் usually fruit. ஆனா அது எப்பவுமே fleshy-ஆ இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. Okay, sometimes you have dry fruits, sometimes you have drupe fruits, sometimes you have எல்லாமே நம்ம usually சாப்பிடுற fruits மட்டும்தான் fruitsனு இல்லை. Yes, so நம்ம brinjal கூட ஒரு fruit தான். If you look at it, okay, scientifically பார்க்கும்போது anything flower வந்து fruit-ஆ மாறுது அப்படின்னா we call it as fruit. ஆனா when you talk about eating food types, food வந்து பேசும்போது we have food, fruits and vegetables.
But generally, they're all fruits only. To a plant, they're all fruits. Cucumber is also a fruit. Tomato is definitely a fruit. Yes? Now, go slow and constant, no problem. We need strong preparation. Definitely. See, I am not ignoring any topic. In the topic, I am ignore panla. Na konja fast up because I am believing that you have your basics right. And in the mari videos, in the mari chapters, proper in depth if you want, adu na yerkane pannirken. I've already completed morphology, anatomy, ellame na complete pannirken. You can check all videos irukum. Adala in depth na poirpen. Now we are only revising the chapters. Okay, so don't worry about it. And the mari edume I am not running or anything. Yes, எனக்கு என்னன்னா 1 hour நான் கிளாஸ் எடுக்கிறேன்னா அந்த 1 hourல you should be able to complete the entire chapter முடிஞ்ச அளவுக்கு. In this case 2 hours. நேத்து 1 hour நான் எடுத்தேன், இன்னைக்கு 1 hour நான் எடுத்தேன். புரிஞ்சுதா? So at that time we will focus on revising. We'll go through everything so that okay இதெல்லாம் இருக்கு இது நான் மறந்துட்டேன் இப்போ எனக்கு ஞாபகம் வருது. Okay, அப்படின்னு இருக்கணும் உங்களுக்கு. Proper revision-ஆ இருக்கணும். Yes. Super. So seeds are protected inside the fruit. சில ஃப்ரூட்ஸில் சீட்ஸ் இருக்காது. What do we call them? We call them as parthenocarpic fruits. Yes, fertilization நடக்கல. ஆனால் fertilization நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஓவரி என்ன பண்ணிச்சு? ஓகே நம்ம ஃப்ரூட் ஃபார்ம் பண்ணலாம். Yes, that is called as parthenocarpic fruit. We have learned parthenocarpy, apomixis, polyembryony எல்லாமே sexual reproductionல. Okay, so that is there. So the ovary wall, fertilization ku appo ovary wall forms something called as pericarp. Fleshy fruits la pericarp ke மூணு type இருக்கும். Okay, pericarp itself will have 3 layers: epicarp, endocarp, mesocarp and endocarp. Okay, இது நம்ம fruit oda skin usually. நம்ம mango peel இருக்குல்ல, okay, நிறைய பேர் சாப்பிட மாட்டோம். So we take off the peel. Yes, and then நம்ம சாப்பிடுற mangoல specifically the part that we eat is the mesocarp. Okay, the middle fleshy layer. And then we have the endocarp. And mangola specifically when I am talking about endocarp stony ah irukum. Okay, stony endocarp in mango. Stony na enadhu marudi I am going to link it to another chapter. Stony na having a lot of sclerenchyma. Yes, having a lot of sclerenchyma. Sclerenchyma is there. Hello, good evening. Okay, sclerenchyma we learned in anatomy, a very strong type of cell. So inga stony endocarp nu sonone. Okay, nama easy ah kadikka mudiyadhu. It's very 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 tough. Right? So stony endocarp you find in mango. So அதே மாதிரி நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு. But basically pericarpக்கு 3 லேயர் இருக்கு. 3 லேயர்: epicarp, mesocarp and endocarp. Yes, epicarpக்கு you can also call it as exocarp. Again, சில bookல சில chaptersல you can call it as exocarp. It doesn't matter. Okay, right. Epicarp, mesocarp and endocarp. இதுலயே examples இருக்கு. So you see drupe fruitல நிறைய you will have this kind of fleshy pericarp. So you can learn about that also. Right? Coconutல mesocarp is very fibrous. So அதை வச்சு we make coir. அதாவது கயர் இருக்குல்ல, okay, coir and all the coir mat and everything. So we make that out of coconut oda mesocarp. Endocarp, yes, it changes depending upon the fruit. Types of fruit, we have true fruit and false fruit. Again, this is something we have already learned in sexual reproduction in flowering plants. True fruit na ovary forming the fruit. Okay, false fruit na any other part. For example, inga thalamus forming the fruit. Okay, so ovary to fruit is the true fruit. Inga example thalamus to fruit, false fruit. Okay, so thalamus is there. Okay, அடுத்த type of fruits இருக்கு, simple composite fruits. I think this is not required. In case if you want to read extra konjo, you can go for this, but otherwise this is fine. Okay, let's get into the floral formula. Semi technical description, this is also important. Okay,
நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா if you are going to learn about families, floral diagram, floral formula, this is where you start. நம்ம இது வரைக்கும் படிச்சிட்டோம். we learned what is calyx, corolla, androecium, gynisham எல்லாமே நம்ம படிச்சிட்டோம். ஆனால் அதை எப்படி நம்ம வந்து represent பண்ணுறோம், that is also important. Yes, bract, br, yes, then male, female symbols use பண்ணுவோம். bisexual அதுக்கு symbol, actinomorphic, zygomorphic symbol I told you already. Then calyx வந்து free இருக்குன்னா we won't put bracket, fused இருக்குன்னா we will put bracket. Same for corolla also. Then perianth is there, p. androecium க்கு இதே மாதிரி. epiphyllus na, epipetalis na எப்படி? Okay, epipetalis na எப்படி? gynisham also. superior ovary, inferior ovary. And half inferior ovary na you'll put G and அதுக்கு sideலயே for half inferior. Okay, so in the symbols நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோமோ அதை மட்டும் you have to learn, right? So don't worry about that. Okay, see, now you guys had a doubt on how to study all the families, right? Everything is there in a table. இந்த டேபிள் உங்களால படிக்க முடியுமா? சரி, your NCERT book is there, அதில் வந்து பேஜ் கணக்காக போயிட்டு இருக்கு. Okay, but what you have to do, அதை you have to read definitely, ஆனால் ரிவைஸ் பண்ணும்போது you can use these notes. Okay, ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கு, அவங்க அப்படியே டைரக்டாக it is being compared. Yes, meristem, how many types are there? 2-3 types, no? Apical meristem, basically primary, secondary. Next class Rangila, அடுத்த கிளாஸ்ல. Solanaceae, taproot, Fabaceae, taproot, okay, Liliaceae, fibrous root, Brassicaceae, taproot. Brassicaceae படிக்கணும்னு உங்களுக்கு வேணாம்னா you can leave it, it's fine. But கொஞ்சம் facts வந்து Brassicaceae ஓட floral formula இருக்கு, so that is why we put up Brassicaceae. Okay, stem இருக்கு, stem ஓட characters. I think we'll directly go to flower characters. Leaf இருக்கு, okay, Solanaceae there alternate, simple, pinnately compound. Fabaceae we have pinnately compound or petulate. Pulvinus இருக்கு, which is a special character. Okay, so இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சிருக்க வேண்டிய characters வந்து I will highlight. So Pulvinus you have to know Fabaceae family la. Okay, and Liliaceae la alternate, extubulate, okay, parallel venation, okay, Brassicaceae is fine. அடுத்து inflorescence, right? So inflorescence வந்து racemose, inflorescence, terminal axillary, cymose இருக்கலாம். இங்க racemose, Liliaceae la cymose, Brassicaceae la racemose. Yes, now it starts. Okay, now it starts. Bio easy தான் நினைச்சேன். ஆமா, bio easy தான். Okay, don't worry about it. This I'm going like this because அவங்க எல்லாம் படிச்சு முடிச்சிட்டாங்க, நான் ரிவைஸ் தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். Okay, so flower complete bisexual flower இருக்கும். Okay, so அதுக்கு ஏத்த மாதிரி symbol போடணும், bisexual flower. Actinomorphic, so symbol. Hypogynous, hypogynous na we have superior ovary, எப்பவுமே gynisham எழுதும்போது you draw the line on top of it. இங்க bisexual, zygomorphic, hypogynous, okay, bracteate or ebracteate depending. இங்க வந்து if you see bisexual, actinomorphic, hypogynous, எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியுமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி you will get this right. Okay, so practice more floral formulas. So gynisham வந்து superior, right? Superior ovary. Brassicaceae அதே மாதிரி தான் இருக்கும், ebracteate, actinomorphic, rarely zygomorphic, it depends. Hypogynous, complete or incomplete, and tetramerous. Okay, this as we go you will know. All right, hi. Now, calyx வந்து 5 sepals இருக்கு, gamosepalous, valvate, aestivation. So when you are writing calyx, 5 sepals இருக்கு, 5 you will write, gamosepalous you will put it in bracket. Corolla எழுதும்போது 5 இருக்கு, gamopetalis, valvate, aestivation. Okay, very simple. Fabaceae 5 sepals, gamosepalous, valvate. Okay, so calyx வந்து 5 gamosepalous. Corolla also 5 petals are there, but vexillary aestivation. So here you write 1 plus 2 plus 2. Okay. Then perianth is there. Liliaceae calyx corolla separata illa, it is perianth, right?
So you write T, right? And then usually it is 3 plus 3. 3 ஒரு word இருக்கும். Wordனா இங்க வந்து round இருக்கும். ஒரு layer இருக்கும் 3 with 3 tepals. இன்னொரு word இருக்கும் with 3 tepals. அதனால 3 plus 3 அப்படினு எழுதுறோம். Okay, so you should learn this. 3 plus 3 னா எப்படி 3 வந்து ஒரு லேயர்ல இருக்கும். அதுக்கு அப்புறம் இன்னொரு லேயர்ல we'll have the other 3 tepals. So மொத்தமா பாக்கும்போது நமக்கு வந்து it will look like 6. Hi G small. Okay. And then Brassicaceae also, petals 4 are there. So you can write that. Okay. So sepals 4. So 2 plus 2 mostly. Yes, polysepalous. Corolla வந்து alternate with sepals, polypetalous. So 4. Yes, arranged in the form of a cross. So இப்படி நீங்க எழுதிடலாம். Yes, androecium. Here we have 5 stamens, epipetalous. So epipetalous na நான் சொன்ன மாதிரி when you are writing androecium, you link it to the corolla. Okay, epipetalous வந்து link it to the corolla. Epipetalous இருக்கும், basic fixed, okay. Gynisham is syncarpous, bicarpellary. So this is also another tip. Okay, இன்னொரு tip நான் சொல்றேன். If you are studying, okay, if you are studying the families, first family நம்ம படிக்கிறது is Fabaceae. Second is Solanaceae. Third is Liliaceae. Number of carpels or pistils அதே ஆர்டர்ல போகும். Fabaceae ல ஒரே ஒரு carpel தான் இருக்கு, monocarpellary. So you write G and you write 1. Yes, Solanaceae ல G and you write 2 syncarpous, and Liliaceae ல you write G and you write 3. 1, 2 and 3. Will you remember that? Yes, Fabaceae ல 1, Solanaceae ல 2 and Liliaceae ல 3. Okay, that is how you remember the number of carpels. Okay. Brassicaceae, it depends, yes, bicarpellary, so you can write 2. Syncarpous, bracket போட்டுக்கோங்க. Yes. Fruit, yes, fruit also you can learn berry, capsule, legume. அதனால we call most of the plants, Fabaceae most plants are called as leguminous plants. Okay, so அதோட fruit type வந்து legume. It's a different type of fruit. Okay. Now, floral formula இருக்கு. Floral formula நீங்க வந்து வரைஞ்சு படிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. You don't have to draw and learn, but look at the characters and find out. Okay, so you see, இதெல்லாம் பார்க்கும்போது very simple, like I said, gynisham பார்த்தா you will know which family it belongs to. Okay, it doesn't matter. So you see, இதெல்ல you can see there is only one gynisham. இதெல்ல you can see the gynisham is split into 2, ரெண்டு பாதி இருக்கு. Okay, and இதெல்ல வந்து 3 இருக்கு. They are fused. Just by looking at the gynisham of the diagram, உங்களுக்கு தெரியும் which family it belongs to. Okay, Liliaceae is not clear. Yes, don't worry. இது வந்து white slide நால brightness problem. உங்க NCERT diagram எடுத்து பாருங்க. உங்க NCERT diagram எடுத்து பாருங்க. I'm telling you. Okay, so make sure அந்த gynisham மட்டுமே that is enough for you to find out. And Brassicaceae இதே மாதிரி ரெண்டு தான். Okay, you have 2 fused. But Brassicaceae it will be easy to find out because 1, 2, 3, 4. இதில் 4 petals, 4 sepals தான் இருக்கு. That's all. Okay, I will definitely send the PDF. Don't worry about it. So, learn the floral diagrams, learn the tricks of floral diagrams. See, this is not your subjective exam anymore. இது வந்து objective தான். உங்களுக்கு என்ன first இது பார்த்தோன்னே you should know which family it belongs to, அவ்வளவுதான். அந்த family ஞாபகம் வந்துச்சுன்னா characters, இந்த familyயோட characters ஞாபகம் இருக்கணும். That is all. Okay, வேற எதுவுமே உட்கார்ந்து படிக்க வேண்டாம். You should know if you know floral diagram and floral formula, you can find out anything about that family, பசங்களா. Okay, so trust that and learn the tricks to learn your floral diagrams. Okay. Floral formula அதே மாதிரி. Whatever, see, this is also whatever we've been learning from the beginning. இந்த செஷன்ல ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து படிச்ச எல்லாமே இங்க இருக்கு. There's nothing new here.
Okay, எதுவுமே புதுசா இல்ல. So when I'm showing this symbol, you should know it is epipetalis. Right? Yes, climber army, absolutely. இது பார்க்கும்போது you should know it is valvate aestivation, 1 plus 2 plus 2. Okay? gynisham மட்டும் பார்த்தாலே you will get it. See, if you remember, Fabaceae ஒன்று தான் இருக்கு, Solanaceae 2 இருக்கு, Brassicaceae 2 இருக்கு, Liliaceae 3 இருக்கு. அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சாலே you see no, இதுல ஒன்று தான் இருக்கு. There is no gap, wall எதுவுமே இல்ல. இதுல 2 இருக்கு, 2 பார்ட்டுக்கு நடுவுல ஒரு wall இருக்கு, 2 இருக்கு. இதுல வந்து 3 ஃபியூஸ்டா இருக்கு. அவ்வளவுதான். That's more than enough. Okay? So, right? That's it. So, family, the problem is, நம்ம மைண்ட்ல, okay, நம்ம மைண்ட்ல it is there that okay, ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும், okay, ஃபேமிலிஸ் வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு, நிறைய ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு நம்ம மைண்டை செட் பண்ணிட்டோம்னா கஷ்டமா தான் இருக்கும். Right? At the same time, if you feel that, no, it will be easy. Start from the beginning, okay? So, morphology படிக்கும்போது எப்போவுமே start from the beginning, எல்லாமே ரிவைஸ் பண்ணி போங்க, கனெக்ட் பண்ணி படிங்க. Then, it will be very, very easy for you guys. Alright? Notes வந்து நான் இந்த Telegram channel அனுப்புறேன். இன்னும் ஜாயின் பண்ணாதவங்க தயவு செஞ்சு ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. I'll send you the PDF. And yes, what more to say? Super. அடுத்த class நாளைக்கு we will have anatomy or the first part. Anatomy also I will not be able to complete in one session பசங்களா. I want to make it short and sweet. So we will finish it off in one class. ஓஹோஹோ, ஷோபிகா மேம் வந்துட்டாங்க உங்க நெக்ஸ்ட் செஷனுக்கு. Hi ma'am. Okay, so can we say tata bye bye? முடிச்சிடலாமா? When will you send? 5 நிமிஷத்துல நான் அனுப்புறேன். Okay? Morphology, how many questions? 2 to 3 questions கண்டிப்பா you can expect from this chapter. Okay? 2 questions வரும். Alright. Okay பசங்களா. So take care. See you tomorrow. இந்த டைம்ல mostly 6 o'clock session இருக்கும். So yes, I will go. Bye. Bye பசங்களா. Take care.